JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. It's tough, it's fun, it's beautiful. दौड़ लगा Shaina Zumba is coming up with few more exciting songs. Let's have cool down session with her, enjoy dance and music with her and have fun. पहाड़ों पर चढ़ाई कर जंगल से होकर गुजर हर मंजिल पर मुकाम पर बनता जा तू खुद से बेहतर लेट्स गो दौड़ लगा तू दौड़ लगा जीतना तुझको खुद से है दौड़ लगा तू दौड़ लगा जुनून ऐसा तुझ में है दौड़ लगा तू दौड़ लगा मैराथन सातारा की है दौड़ लगा तू दौड़ लगा मैराथन सातारा की है The stage and made all of us very, very happy. Now, most of the categories from female are out, and I am going to read the names of female category. Female. Please give me the list. JBG सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनच्या वतीने सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पर्यटन आणि खाण मंत्री माननीय श्री शंभूराजे देसाई यांचं इथे आगमन झालेलं आहे आणि आम्ही खूप खूप स्वागत करत आहोत. थँक्यू फॉर युअर प्रेझेन्स सर. फिमेल कॅटेगरीची नावं मी इथे अनाऊन्स करते. त्यांनी फास्ट इथे स्टेजच्या मागे यायचं आहे.
Female open category, second runner-up Sonali Dhondiram Desai, bib number 31816. First runner-up Rutuja Vijay Patil, bib number 20808. And the winner of open female category is Sakshi Sanday Jadial, bib number 21810. Female age category 30 to 34 years. Second runner-up is Sharda Shrikant Pundalik, bib number 33818. First runner-up is Charlie Johnson, bib number 31812. And the winner of age category 30 to 34 years female is Sonali Dhondiram Desai, bib number 31816. Female age category 35 to 39 years. Second runner-up is Abhilasha Ravindra Modekar. First, please come to the backstage. First runner-up is Pandya Arpita, bib number 39846. And the winner of this category is Manisha Joshi, 35801. Female age category 40 to 44 years. Second runner-up is bib number 43873. Aarti Brijmohan Zawar. First runner-up is Sushma Singh and the winner is Aanchal Marwa, bib number 41845. सुषमा सिंह जी का बिब नंबर है 42864. Now let's proceed with male category prize distribution ceremony. Please stand. Male category prize distribution ceremony. Names. Male Second category. runner-up Dharmendra Reddy. The second runner-up is here and we are going to honor them with the hands of our favorite Mantri ji, Minister Sir Shambhuraje Desai. Sir, तुम्ही पण या ना पुढे. Male category open. JBGचे ओनर्स त्यांच्या वतीने इथे उपस्थित असलेले निशांत माहेश्वरी, फाउंडर अँड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्टीज अँड एंड्युरा, आणि श्रद्धा माहेश्वरी, HOD ऑफ डिजिटल अँड ऑपरेशन्स फॉर एंड्युरा. I invite both of them to the stage. Please come to the stage. मालासच्या वतीने हुसेन माला and प्रणय जी इथे उपस्थित आहेत. I request both of them to come on stage. Raj and Ganesh Bhagwat on behalf of Zandu, they are also present here. I request both of them to join us on the stage for prize distribution ceremony. Open category male चे prize distribution. Second runner-up चं prize यशराज देसाई यांच्या हस्ते होत आहे. We are truly having a royal prize distribution ceremony on stage with the hands of Minister and a Managing Director of a sugar factory, यशराज देसाई, and सन्माननीय श्री शंभूराजे देसाई, सन्माननीय श्री यशराज देसाई यांच्या हस्ते आपण ओपन कॅटेगरी मेल यांचा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी घेतलेला आहे. विनर्सचं खूप खूप अभिनंदन. विनर्सला शंभूराजे, सन्माननीय श्री शंभूराजे देसाई यांच्या हस्ते, आणि रनरअप्सला सन्माननीय श्री यशराज दादा देसाई यांच्या हस्ते आपण प्राइजेस दिलेले आहेत. सगळ्या विनर्सचे मनपूर्वक अभिनंदन. विनर ओपन कॅटेगरी आपल्या संपूर्ण मॅरेथॉनचे जे विनर आहेत, आजच्या मॅरेथॉनचे जे विनर आहेत, अंकुश यांचं फेलिसिटेशन स्टेजवर होत आहे. सन्माननीय मंत्री साहेब शंभूराजे देसाई यांच्या हस्ते
यांच्या हस्ते आपण विनरला इथे प्राइज डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे आणि रनर अपला यशराज दादा देसाई यांच्या हस्ते आपण प्राइज डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे. JBG सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनच्या वतीने आपल्या स्टेजवर सन्माननीय मंत्रीसाहेब श्री शंभूराजे देसाई सातारा जिल्हा पालकमंत्री टुरिझम आणि मायनिंग मिनिस्टर महाराष्ट्र राज्य यांचं खूप खूप स्वागत. त्याचप्रमाणे यशराजदादा देसाई यांचंही खूप खूप स्वागत. पत्रकार सुजित आंबेकरजी हे पण इथे उपस्थित आहे, त्यांचंही JBG सातारा हिल हाफ मॅरेथॉनच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत. JBG जय बालाजी ग्रुपचे आणि स्पॉटीज आणि एन्ड्युराचे फाउंडर अँड डायरेक्टर निशांत माहेश्वरीजी आणि HOD डिजिटल ऑपरेशन्स आणि एन्ड्युराचे मिसेस श्रद्धा माहेश्वरीजी यांनाही मी इथे निमंत्रित करते. माझ्या मिट्टी पर रखते ही पाँव बादल भी रहेंगे साथ. हो पहाड़ों पर चढ़ाई कर जंगल से होकर गुजर हर मंजिल पर मुकाम पर बनता जा तू खुद से बेहतर. लेट्स गो. दौड़ लगा तू दौड़ लगा जीतना तुझको खुद से है. JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas 14th edition of the year 2025. I welcome all the runners and winners in this ground, and with the immense pride and pleasure we are continuing with this prize distribution ceremony. So shall we continue? Are the female winners ready? Please ask some questions. Female winners, are they ready? First 3 female winners in the open category. Meanwhile, I'll read the list of female category. Age group 30 to 34 years female. Second runner up is Sharda Shrikant Pundlik, bib number 33818. Female open category winners are here on the stage, and I request Shraddha Maheshwari ji and Nishant Maheshwari ji to honor these incredible females. So the second runner up of female open category is Sonali Dhondiram Desai, bib number 31816. I think इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए. बहुत ही अच्छे टाइमिंग में उन्होंने सतारा हिल हाफ मैराथन कंप्लीट किया है.
द सेकेंड रनर अप सोनाली जी का टाइमिंग है 1 घंटा 33 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स. गिव हर अ बिग हैंड एंड आई रिक्वेस्ट निशांत सर टू ऑनर हर. उन्हें गिफ्ट हैम्पर्स भी दिए जा रहे हैं, अलग अलग गिफ्ट हैम्पर्स हैं. फास्टन अप, झंडू फास्ट रिलीफ और स्काई रूट्स, इनके तरफ से इन्हें गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मेडल एंड कैश प्राइज. ऐसा प्राइज इन्हें मिलने वाला है. द फर्स्ट रनर अप इज ऋतुजा विजय पाटिल. ऋतुजा विजय पाटिल, झंडू ने इन्हें बहुत ही अच्छा वॉच दिया है. ऋतुजा विजय पाटिल, बिब नंबर 20808, एंड आई रिक्वेस्ट श्रद्धा मैम टू फेलिसिटेट हर, ऑनर हर with trophy, medal and gift hamper on behalf of Zandu Fast Relief, Zandu Fast Relief, Sky Roots and Fasten Up. And the winner of female category, the first female winner, आज की जो पहली फीमेल विनर है उनका नाम है साक्षी संजय जड़ियाल, बिब नंबर 21810. जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत सत्कार होना चाहिए. 1 आवर 29 मिनट्स 35 सेकेंड्स में उन्होंने सतारा का टफ रूट क्रॉस किया है. उन्हें ट्रॉफी, मेडल एंड गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है. गिफ्ट हैम्पर ऑन बिहाफ ऑफ फास्टन अप, झंडू, स्काई रूट्स एंड मालास. Congratulations. We are very, very proud of you. दौड़ लगा तू दौड़ लगा, मैराथन सातारा की है. दौड़ लगा. JBG सातारा हिल हाफ मॅरेथॉन पॉवर्ड बाय मालाज. पुढची फीमेल कॅटेगरीची लिस्ट आपण तयार ठेवली आहे आणि मी आपल्या सातारा जिल्ह्याचे सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलीस तुषार दोशी जी. तुषार दोशी सर, आय वेलकम यू हिअर ऑन द स्टेज. विशाल सर आणि उपेंद्र पंडित सर, प्लीज तुम्ही या सगळे. आणि सुजित आंबेकर सर, प्लीज तुम्ही पण पुढे या. फिमेल सेकंड कॅटेगरी आहे एज 30 to 34 इयर्स. त्यातले जे इथे उपस्थित असतील त्यांनी इथे यायचं आहे आणि प्राईज घ्यायचं आहे. सेकंड रनर अप एज कॅटेगरी 30 to 34 इयर्स, शारदा श्रीकांत पुंडलिक. झंडूचे गणेश भागवत सर इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांना आपल्या लाडक्या SP सरांना एक छोटंसं गिफ्ट द्यायचं आहे झंडूच्या वतीने. वॉच आहे आणि झेंडूच्या वतीने गणेश सर तुषार दोशी सरांना वॉच देत आहेत. थँक्यू झंडू फॉर दिस गेस्चर ऑफ लव्ह. थँक्यू. एज कॅटेगरी 30 ते 34 मधल्या फिमेल्सला मी विनंती करते की त्यांनी प्राइजेससाठी इथे पुढे यायचं आहे. बिब नंबर 33818, सेकंड रनर अप एज कॅटेगरी 30 to 34 इयर्स, शारदा श्रीकांत पुंडलिक. शारदा जी, आर यू अवेलेबल हियर? शारदा जी, शारदा श्रीकांत पुंडलिक. द फर्स्ट रनर अप इज बिब नंबर 31812, चार्ली जॉन्सन. चार्ली जॉन्सन, एज कॅटेगरी 30 to 34 इयर्स आणि एज कॅटेगरी 30 to 34 इयर्समध्ये फर्स्ट विनर फिमेल आहे सोनाली धोंडीराम देसाई. चार्ली, इज इट यू चार्ली? Her name is Claire Johnson. We are Maharashtrian people, so we are not very acquainted with the Christian names. And I truly congratulate you. I request SP sir, Tushar Doshi sir, please to come ahead. Please just take your place. You are a first runner-up of age category 30 to 34 years female. And I request our volunteers to be ready with the gift hamper, which include trophy and gift hampers from Zandu's, Mala's, Skyroot and Fasten Up. They are also given cash prizes. Okay, you will receive your cash prizes later.
Tushar Doshi sir is little busy with so many media is available here. So the media has completely covered Tushar Doshi sir. So we'll have to wait for a while. I request you to be a little patient with us. And your bib number is? Okay. So you are a second runner-up, Sonali. Chandan Udani 30814. Chandan Udani, bib number 30814 for the age category 30 to 34, female. आलं येस एज कॅटेगरी 32-34 इयर्सच्या फिमेल इथे उपस्थित आहेत द फर्स्ट रनर अप योर नेम प्लीज Clay Johnson. Very beautiful name, but I'm not able to pronounce it properly. Clay Johnson. She's the first runner-up, bib number 31812. And the winner of this category is Sonali Dhondiram Desai, bib number 31816. And the second runner-up is चंदन सागर उधानी. बट वी आर लिटिल कंफ्यूज्ड विद द नेम क्योंकि इसमें फीमेल कैटेगरी में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है लेकिन नाम है चंदन सागर उधानी. इफ़ इट्स अ रॉन्ग थिंग जिसमें रजिस्ट्रेशन में जेंडर अगर गलत हो गया है तो वी विल हैव टू हैव एन एक्सक्यूज ओवर दिस. वी विल री-वेरीफाई द रिजल्ट इन दिस केस. मीनवाइल आई रिक्वेस्ट तुषार दोशी सर टू ऑनर आवर विनर एंड फर्स्ट रनर अप. खुली हवा में लेकर सांस कुदरत के शहर में भाग मिट्टी पर रखते ही पांव बादल भी रहेंगे साथ. हो पहाड़ों पर चढ़ाई कर जंगल से होकर गुजर हर मंजिल पर मुकाम पर बनता जा तू खुद से बेहतर. लेट्स गो. तुझको खुद से है दौड़ लगा तू दौड़ लगा जून ऐसा तुझ में है. दौड़ लगा तू दौड़ लगा तू दौड़ लगा मैराथन सा तैराकी है. दौड़ लगा तू दौड़ लगा तू दौड़ लगा मैराथन सा तैराकी है. JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. It's tough, it's fun, it's beautiful. It's tough, it's fun, it's beautiful. JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. 14th edition 2025. Welcome all of you in this royal prize distribution ceremony. Now we are going to the same age category in male, age category 30 to 34 years. And I will announce the winners. Please come on stage. And I request Sujit Ambekar sir and Tushar Doshi sir, please join us for prize distribution ceremony. Please come forward. Age category 32-34 years, male. The second runner-up is Kishore Narayan Shinde, bib number 31046. Bib number 31046. Congratulations. And I request Sujit sir to honor him and to present him a gift hamper on behalf of JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. Congratulations. They are given medal, trophy, cash prize and gift hamper. Gift hamper on behalf of Zandus, Malas, Sky Routes and Fast Enough. Congratulations. जंगल से होकर गुजर हर मंजिल पर मुकाम पर बनता जा तू खुद से बेहतर. लेट्स गो. दौड़ लगा तू दौड़
तुझको खुद से है दौड़ लगा तू दौड़ लगा Age category 32-34 year. First runner up is Vishal Vishnu Kambire. Vishal Vishnu Kambire. And I request Tushar Doshi sir, please honor him. The first runner up of 32-34 year. I request Shrikant Pathak sir to join us. DIG Shrikant Pathak sir, DIG Thane, who is with us today, who has run with us. DIG Thane Shrikant Pathak sir, he is available here, and I request him to honor Vishal Khambire with the cash prize, trophy, medal and gift hamper to the first runner-up. And the winner of this category is Ananta Gaukar 33081. And I request President of the Year Upendra Pandit sir to honor the winner of age category 30-34 year male Anant Gaukar. Congratulations sir, congratulations. झाले. Congratulations, you have conquered the hills of Satara. Now we are going to the age category of female, age category 30 to 39 years. If the female winners are available here, I would request the winners to come on stage and take the prizes. And to give this prize, I request the well-known businessman from Gujarat, Ghanshyamji Dholakia, a diamond merchant. Ghanshyamji Dholakia, श्री कृष्ण ज्वेल्स एंड डायमंड के ओनर और जिनका कार्य बहुत बड़े पैमाने पे चलता है, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने में काम किया है, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करते हैं. घनश्याम जी ढोलकिया, अ डायमंड मर्चेंट फ्रॉम गुजरात, इज अवेलेबल हियर एंड ही हैज़ रन विथ ऑल ऑफ अस. तो वी आर मूविंग टू द थर्ड प्राइज कैटेगरी ऑफ फीमेल, एज कैटेगरी 35 to 39 years. Age category 35 to 39 years female. The second runner-up is Abhilasha Ravindra Modekar. Abhilasha Ravindra Modekar, welcome on stage, Dholakia sir. We are very happy that you are with us today. The जीतना तुझको खुद से है दौड़ लगा तू दौड़ लगा जून ऐसा तुझे किसना ढोलकिया जी बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया और इंडिया के बाहर. आई थिंक देर इज नोबडी हु डज नॉट नो अबाउट हिम. तो वो खुद भी मैराथन रनर है और मैराथन ऑर्गेनाइजर भी है. तो बॉम्बे में किसना मैराथन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर का मैराथन ढोलकिया सर ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, किसना मैराथन. एंड द मैराथन इज शेड्यूल्ड ऑन 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को. आई थिंक ये इस कैलेंडर ईयर का लास्ट मैराथन हो सकता है, विच विल क्रिएट अ ग्रेट मेमोरी फॉर ऑल रनर्स. सो I would appeal all the runners to participate and run with Dholakia sir at Bombay, because I know this is going to be a huge and a grand event. Thank you sir, and wish you all the best for your marathon. And I request you to join us with the prize distribution ceremony. We are giving prizes to the female category, age group 30 to 39 years, and the second runner-up is available here. The first runner-up is Pandya Arpita. Pandya Arpita, bib number 39846. Her timing is 1 hour 49 minutes and 47 seconds. And the winner of this group is Manisha Joshi, bib number 35801. And her timing is really incredible, 1 hour 43 minutes 23 seconds. And I think she is with her kid here. Congratulations. This is truly a very memorable moment, a historical moment for JBG Satara Hill Half Marathon. And I request Dholakia sir to honor these girls. ढोलकिया सर गुजरात से
हमारे साथ रन करने के लिए ऑल द वे ही हैज़ ट्रैवल्ड फ्रॉम गुजरात. ही हैज़ अ huge business and he is a diamond merchant, and I think all over India his business is spread up and everybody from India knows he and his social work too. We are very fortunate to have him as a runner with us. Also, he is conducting his own marathon at Bombay on 28th December. हरीश पाटणे सर आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी हरीश पाटणे सरांना पण रिक्वेस्ट करते की त्यांनी यायचं आहे. प्लीज कम and I request you to join Dholakia sir in giving this prize. The second runner up हरीश पाटणे सर इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या आणि ढोलकिया सरांच्या शुभ हस्ते आपण पुढच्या विनरला प्राइज देतोय. Ma'am, can you please join me? Please join me. I really want to have a big round of applause for this beautiful lady standing with me. Can you imagine her age? We can imagine her somewhere in 40s, but she is not in 40s. She is 75 plus. No, 70 plus. 70 plus, yeah, a female will never compromise on age category. She is the only runner in 70 plus category, but we cannot imagine that she is in 70 plus category. I request Tushar Doshi sir. Her name is Parveen Krushu Batliwala. Parveen Krushu Batliwala, she is traveling from Bombay. She has come right from Bombay, and last year also she was with us. So she loves Satara Hill Half Marathon, right? Yes, hearty congratulations ma'am, and we are very really fortunate to have you and runners like you with us. 70 plus, just cannot imagine. I request Tushar Doshi sir. Yeah, please ma'am, please be there. हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप जैसे रनर्स आज हमारे में उपस्थित हैं. And I request Tushar Doshi sir to honor her. Her timing is 2 hours 33 minutes and 49 seconds. 70 से ज़्यादा इनका उम्र है और इस उम्र में वो सतारा हिल हाफ जैसा टफ मैराथन करते हैं. लास्ट ईयर भी उन्होंने सतारा मैराथन किया था, लास्ट ईयर भी उन्होंने प्राइज जीता था, और ऐसे रनर्स हैं, इसलिए हमारा सतारा हिल हाफ मैराथन वर्ल्ड क्लास मैराथन है. थैंक यू एंड हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस परवीन जी. Congratulations to the unique runner of the race, Parveen ji. She is 70 plus, which we cannot imagine. She is getting medal, trophy, cash prize and gift hamper on behalf of Zandus, Malas, Skyroutes and Fasten Up. Thank you very much ma'am. And ma'am, we have Parveen ma'am, next year also we expect you to be with us. सांस कुदरत के शहर में मिट्टी पर रखते ही पाँव. रजनी पटेल नाम का कोई रनर अगर यहाँ पर है तो आपके चाचा, राइट, आपके चाचा आपको ढूंढ रहे हैं. इफ यू आर हियर, ही हैज रिक्वेस्टेड यू. बहुत बड़ा क्राउड है, शायद आप यहाँ पर ना मिल पाए, तो आपका जो भी होटल है राधिका भवन, प्लीज आप वहाँ पर जाकर रुकिए. रजनी जी, प्लीज डू नॉट मिसप्लेस एनीवेयर. सतारा में बहुत बड़ा क्राउड है, अभी 8000 लोग तो रनिंग में थे, एंड योर चाचा इज वरीड फॉर यू.
Please take care of yourself, Rajni ji. Either you can come to our stage or you can go to your hotel. Okay? Take care of yourself, Rajni ji. And take care of you, sir. Thank you. Thank you. Now we are going to the next category. Next category of females. Now we are going to the next category of prizes. Male age group 60 to 64 years. Fun, it's beautiful. The second runner-up is Dharmendra Singh Chauhan, bib number 60042, and his timing is 1 hour 53 minutes 54 seconds. Superb timing. We have first runner-up Pandurang Vishnu Chaugule with an incredible timing of 1 hour 42 minutes and 52 seconds. And the winner of this 60 plus category is the young man, Mr. Keshav Manik Rao Mote. Yes. And his timing is 1 hour 40 minutes. 60 साल के बाद लोग बात करते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ, और ये जो है ये 60 साल के ऊपर वाले सब जवान हैं जो सतारा हिल हाफ मैराथन कॉन्कर कर रहे हैं. So may I request Upendra Pandit sir, Shailesh Dhawlikar sir to honor this category of male 60 to 64 years, and I request my volunteers to please come up with the prize category. I request Sujit Ambekar sir, Upendra Pandit sir and Shailesh Dhawlikar sir, please come here and honor these young chaps who is 60 plus and they have conquered successfully the race of Satara. Sujit Ambekar sir, the senior journalist from Satara, will honor the second runner-up, the second runner-up of age category. Malas. It's tough. Upendra it's fun, Pandit sir it's will beautiful. honor the second runner-up, and Sujit Ambekar sir will honor the first runner-up of age category 60 to 64 year. And I request Shailesh Dhawlikar sir to honor the winner of the age category. Congratulations. All the winners will get cash prize, medal, trophy and gift hamper from Zandoos. Zandoos ने इन्हें watch दिए हैं. Zandoos, Malas, Sky Roots and Fasten Up. बहुत बहुत बधाई हो. Congratulations. Now we are moving to the next category, female category, age group 45 to 49 years. The second runner-up is Pooja Junjunwala. The second run, Pooja Junjunwala. The age category 45 to 49 years, female. The second runner-up is Pooja Junjunwala, bib number 47809. You are his? Okay, you are his coach, so a respected person. Please come. JBG Satara Hill Half I Marathon request powered all by the Malas. queries should be solved at the tough, backstage. it's fun, Let it's me beautiful. announce because the winners are eagerly waiting for their prizes. Pooja Junjunwala is not available as she was tired. She has gone to her hotel, but her coach, her guru is available here. So we will give prize to her guru. The first runner-up is Parul Manish Bhai Patel. Her bib number is 48849 and her timing is super duper timing of 2 hours 9 minutes and 26 seconds. And the winner of this age category is Pallavi Mahesh Mung. जोरदार तालियां हो जानी चाहिए ये फीमेल्स के लिए, क्योंकि ये हमारे देश की नारी शक्ति है और ये हमारा देश चलाती है. ये सब नारियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए. कॉन्ग्रेचुलेशंस फीमेल. एंड आई रिक्वेस्ट SRF कमेटी मेंबर केतकी पंडित जी, द प्रेसिडेंट ऑफ द ईयर उपेंद्र पंडित जी, एंड our SRF committee member Dr. Manisha Thorat, please come here and honor these winners. जीतना तुझको खुद से है, दौड़ लगा, तू दौड़ लगा. Now we are moving to the next prize category, male age group 40 to 44 years, and the second runner up is
Manohar Marotrao Barai. Manohar Marotrao Barai, bib number 40148, and he has a superb timing of 1 hour 28 minutes and 41 seconds. The first runner-up is Sunil Ishwar Shivane. His timing is 1 hour 27 minutes on the tough route of Satara Hill Half Marathon. And the winner of this category is Parashram Lakshman Bhoi. 1 घंटा 20 मिनट और 39 सेकंड्स में इन्होंने ये रेस कंप्लीट किया है. 40 to 44 के एज कैटेगरी में, 40 to 44 ईयर्स के एज कैटेगरी में इन्होंने प्राइज जीता है. आई थिंक उनके टाइमिंग इतने अच्छे हैं कि एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. 1 hour 20 minutes, 1 hour 27 minutes 29 seconds, and the second runner-up is 1 hour 28 minutes 41 seconds. I request हमारे पास्ट प्रेसिडेंट I request Dr. Dev Datta Dev to come up and give the second runner-up prize. I request Dr. Dev Datta Dev, please honor the second runner-up. This runner-up is getting cash prize, trophy, medal, gift hamper on behalf of Mala's, Skyroot, Fasten Up, and Zandoos. Zandoos have given them a beautiful watch, which will be very helpful to them. I request Dr. Dev to honor the first runner-up of the age category. JBG Satara Hill Half Marathon This powered by Malas. this one is also It's getting tough, it's fun, medal, it's beautiful. trophy, and gift hamper. And Dr. Dev is honoring the winner of this age category, Mr. Parashram Lakshman Bhoi. Mr. Parashram Lakshman Bhoi, congratulations. You really had a very, very incredible timing. We are going to 40 to 49 years age category male. 45 to 49 years, be ready. 45 to 49 years, are you ready? I am announcing your names. The second runner-up is Savali Ram Bhima Shinde, bib number 45292, and the timing is 1 hour 26 minutes and 58 seconds. Savali Ram Bhima Shinde. The first runner-up is Srinivas Mahadev Vaikar. And the winner of this category is Manjeet Singh ji. Manjeet Singh, इनका टाइमिंग is 1 hour 25 minutes. I request RD sir, 45 to 49, age group 45 to 49. I request the race director Dr. Avinash Shinde sir to honor the winners of this category. Both winners, the third winner is not available. So I request the race director Dr. Avinash Shinde sir to honor the second runner-up, the first runner-up of the race, and the winner. And I request SRF member Ketki Pandit ji to honor Manjeet Singh ji. Congratulations everybody, congratulations. Now we are moving to the next. Now we are moving to the above next category of age group 50 to 54 years. The second runner-up is Ranjit Kanbarkar. The second runner-up is Ranjit Kanbarkar ji. इनका टाइमिंग है 1 hour 39 minutes and 6 seconds. The first runner-up is Dhairashil Shamrao Patil. इनका टाइमिंग है 1 hour 36 minutes and 08 seconds. And the winner of this age category is रविंद्र प्रभाकर जगदाळे. जोरदार इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए. इनका टाइमिंग है 1 hour 35 minutes and 25 seconds. 50 प्लस एज कैटेगरी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई रिक्वेस्ट शिल्पा जाधव मैडम, द कमिटी मेंबर एंड लेडीज ब्रिगेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सतारा रनर्स फाउंडेशन टू ऑनर both these winners, age category 50 to 54 years male. Powered by Malas. It's tough, it's fun, it's beautiful. And I request Ketki Pandit ji to honor the winner of this age category.
मिस्टर रवींद्र प्रभाकर जगदाले जी, कॉंग्रॅच्युलेशन. वृषाली थोरात कुठे असतील त्यांनी स्टेजच्या इथे यायचंय. वृषाली थोरात. Sir, please. Now we are going to the next category of male, 55 to 59 years. 55 to 59 years, the young chaps of the race. हितेंद्र पंडितराव चौधरी 1 तास 49 मिनिटं आणि 29 सेकंडमध्ये त्यांनी आपली रेस पूर्ण केलेली आहे आणि ते सेकंड रनर अप आहेत या एज कॅटेगरीमध्ये. द फर्स्ट रनर अप आहेत जॉर्ज थॉमस. जॉर्ज थॉमस, द फेमस रनर फ्रॉम कराड, जॉर्ज थॉमस जी. आणि द विनर ऑफ दिस एज कॅटेगरी इज हरीश चंद्राजी. जॉर्ज थॉमसजीनी 1 तास 41 मिनिटं 41 सेकंडमध्ये ही रेस कंप्लीट केलेली आहे. आपल्या सातारा रनर्स फाउंडेशनचे गिरीश साठे सर यांना मी रिक्वेस्ट करते आणि उपेंद्र पंडित सर यांना मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी या एज कॅटेगरीमधल्या विनर्सला प्राईज देऊन त्यांचा सन्मान आणि सत्कार करायचा आहे, त्यांना अभिनंदन करायचं आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. हितेंद्र चौधरी 1 hour 49 minutes 29 seconds. जॉर्ज थॉमस. ॲडव्होकेट विनीत पाटील सरांना मी रिक्वेस्ट करते की त्यांनी विनरचा सत्कार करायचा आहे. पुढची एज कॅटेगरी आम्ही घेतोय मेल 65 इयर्स टू 69 इयर्स. लेडीज घ्या आता 55 टू ओके 9 आणि 50 टू 54 ह्या दोघे तर तिघी तयार आहेत. ओके ओके. नाउ द फीमेल्स एट द बैक स्टेज दे वांट टू हैव सेलिब्रेशन. तो अभी हम फीमेल्स का सेलिब्रेशन करेंगे. वी आर मूविंग टू वी आर गोइंग टू द फीमेल कैटेगरी. सर फीमेल्स हमारी आके रुकी है. आई वांट टू सेलिब्रेट. ओके सो द एज कैटेगरी 50 to 54 ईयर. डॉक्टर इंदू टंडन. डॉक्टर इंदू जी, you are welcome on stage. Congratulations. Her timing is 2 hours 3 minutes and 19 seconds. The first runner-up in this age category 50 to 54 is Vandana ji, please come on stage. (50 to 54 years age category. We are declaring the winners here. 2 winners are already here. Dr. Indu ji and Miss Vandana ji, right? And now we are moving to 50 plus young lady Nikita Govil ji. I really wonder whether their age is 50 plus or no. You all are looking in 80s and 20s. Great. Hearty congratulations. And I request our ultra runner Milind Halveji, please come forward. Satara Runner Foundation senior member and a good runner, very good, very renowned runner. Milind Halveji is honoring all the beautiful ladies of this age category, 50 to 54 years, female. I request Milind Halveji to honor. I request Milind Halveji to honor the female winner of the age category of 50 to 54 years. Ketki Pandit. I request Satara Runners Foundation member Ketki Pandit ji to honor the winner of the age category 50 to 54 years, Nikita Govil ji. Congratulations. Female age category 55 to 59 years. Now we are moving to 55 to 59 years, female. And the second runner up is Bimla Banwala. 52, 55 के आगे ladies जाती है, but they don't retire and they come to Satara for their run. I request Bimla Banwala to come here. 50 to 59 years, please come on the stage. Second runner up. The first runner up is Minakshi Om Prakash Singh ji. Minakshi Om Prakash Singh ji, congratulations.
And the winner of this age category is Vidya Sundareshwara. Vidya Sundareshwara ji. Are you there, Vidya ji? Okay, no problem. Vidya ji, whenever you are available here, you can contact us. We are waiting for your gracious presence. And I request Dr. Manisha Thorat, Satara Runners Foundation member, to honor this beautiful ladies of the age category 55 to 59 years. Bimla Banwala ji and Meenakshi Singh ji. Congratulations. I hope you liked JBG Satara Hill Half Marathon, and next year we all will be together once again. Congratulations, they are getting cash prize, trophy. This one is your fifth one, so you have got 2 medals. Great, great, Meenakshi ji. मीनाक्षी जी का 5वां साल है कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स के बाद जेबीजी सतारा हिल हाफ मैराथन 2 मेडल्स देते हैं, तो शी हैज वन 2 मेडल्स प्लस प्राइज. कॉन्ग्रेचुलेशंस. Now we are moving to 65 to 69 years of male category. Yes. So the male category of 65 to 69 year is very happy now because we are moving for their prizing. I request to come on stage Mr. Anil Kumar Khandelwal ji. Anil Kumar ji is the second runner up of this age. 65 के बाद हम भी रिटायर नहीं होते, हम सतारा आते हैं रन करने के लिए. Congratulations sir. And his timing is 1 hour 48 minutes 17 seconds. Superb timing. The first runner up of this category is Mahipati Shankar Sankhpal ji. Mahipati Shankar Sankhpal ji. He has also completed this race in 1 hour 47 minutes and 17 seconds. And the winner of this age category is Bhupendra Kumar Hardel ji. Bhupendra Kumar Hardel ji has completed this race in 1 hour 42 minutes and 19 seconds. Hearty congratulations. I request SRF member Bhavika Muthaji to come on stage, and I request Girish Sathe sir also to honor these winners. Bhavika ji and Girish Sathe sir is honoring the winners of age category male 60 to 64 years. Now once again we are going to celebrate Nari Shakti 40 to 44 years female category. The second runner up of this age category is Aarti Brijmohan Zawar. Aarti, congratulations and welcome on the stage of JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. And the first runner up of this category is Sushma Singh ji. Sushma Singh, congratulations. And the winner of age category 40 to 44 female is Achal Marwa ji. Achal ji, क्या बात है, very beautiful young charming ladies, and they have completed this race in a very incredible timing. I request Madhuri Shivde ji to honor one of the winner. I request Ketki Pandit ji to honor one of the winner, and Manisha Thorat, Dr. Manisha Thorat. Nari Shakti will honor the Nari Shakti. Congratulations all the winners of age category female 40 to 44 years. Congratulations, beautiful ladies. Next year, once again, you have to come here and win the race once again. So start preparing for the next year. And now we are going to male category, age group 70 to 74 years. The second runner-up is Nrifen Chaudhary. Nrifen Chaudhary ji, उन्होंने 2 hours 12 minutes and 50 seconds में रेस कंप्लीट किया है. Nrifen Chaudhary ji. Second, the first runner-up is Gulzari Lal Chandra. Gulzari Lal Chandra ji, and the winner of this category 70 to 74 years, Satish Lakshman Deep Naik. Satish Lakshman Deep Naik. Congratulations all of you.
70 to 74 के ईयर में हम सबको दादाजी बुलाते हैं, लेकिन ये दादाजी बिल्कुल नहीं है, ये हमारे यंग रनर्स हैं। और मैं हमारे पास प्रेसिडेंट डॉक्टर अदिति घोरपड़े जी को रिक्वेस्ट करती हूँ, आई रिक्वेस्ट अदिति टू ऑनर दिस यंग दादाजीज 70 to 74 years male category. I request Ketki ji to honor the winner, and I request Madhuri Shivde ji to honor the winner there. Female. Now, once again, सबसे सीनियर कैटेगरी जो है हमारे रेस में वो है 75 इयर्स प्लस। और 75 इयर्स प्लस में क्या बात है, सर जी 7 बार यहाँ पर आ चुके हैं और 5 बार उन्होंने पोडियम फिनिशिंग किया है। 75 प्लस के छगन प्रेम जी बलानी जी, प्लीज आइए आप स्टेज पे। कैन यू इमेजिन सतारा हिल हाफ मैराथन रन करना है, ये सोच के ही बहुत लोगों को टेंशन आ जाता है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रंजीता गोले जी, प्लीज कम हियर एंड ऑनर आवर विनर, आवर इनक्रेडिबल विनर ऑफ 75 plus category male. The second runner up is Tukaji Gunda Anugde ji. The first runner up is Dukhisham Padhe ji, and the winner of this age category is Bhalani Chagan Prem ji. I request Dr. Ranjita Gole to honor these incredible winners. Yeah, Tukaram Anugde is also available here. Please, आप आइए सर, यहाँ पर आइए। 75 साल से ज़्यादा हम लोग, हमारे घर में भी हम लोग दादाजी को बोलते हैं दादाजी यहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, लेकिन ये यंग दादाजी तो जेबीजी सतारा हिल हाफ का ज़बरदस्त टफ रूट, हिली रूट क्रॉस करके ज़बरदस्त टाइमिंग में आए हैं। इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जानी चाहिए। दे डिज़र्व इट वेरी मच। Now we are going to the female category. Female category age group 65 to 69 year. 65 to 69 year, and the runner up is Shashikala Shankar ji. Okay, thank you. Shashikala Shankar ji, the runner up of age category 65 to 69 years. Pushpa Bhatt ji, her timing is 2 hours 45 minutes. Pushpa Bhatt, female age category 65 to 69, and female age category 65 to 69 के विनर है दुर्गा सिल जी। दुर्गा सिल जी, आप यहाँ पर हो, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एज कैटेगरी 65 to 69, and I request our senior member Milind Halbe sir to honor her. They may match their age category and might be their friends also. Great, great. And Durga ji has completed consecutive 4 years in Satara, and maybe she 4th podium at Satara. Hearty congratulations. She is getting medal, cash prize, trophy and gift hampers. Thank you ma'am. And now Shashikala ji आ गई है यहाँ पे. I request Milind sir to honor Shashikala ji. She is the second runner-up of age category. 65 to 69 years, female. I request all the SRF members who are there on the ground to join us on stage for prize distribution category so that we can give prizes with their hands.
35 to 39 ही अनाउन्स करा आता आली आहेत. Now we are going to male. We are going to 75 plus female category. The only winner of 75 plus. हमने जब बाटली वाला 75 plus female category. मीरा परेख जी. And I would take this honor because I really admire her. Congratulations. Congratulations. Satara Hill half जैसा टफ रूट आपने क्रॉस किया है. Incredible success. Great. Now we are going to the males 35 to 39 age category. 35 to 39 age category of male. तैयार रहिए winners. Be ready. The second runner up is Prasad Prakash Darekar. Prasad Prakash Darekar. Okay, mostly he is not available. Whenever he comes, he can claim his prize. 35 to 39 male age category. The first runner up is Anil Shivappa Korvi. Anil Shivappa Korvi, first runner up. उनका टाइमिंग है 1 hour 22 minutes and 42 seconds. Hearty congratulations, very nice timing. And the winner of this age category is Manoj Suresh Rane. Mr. Manoj Suresh Rane, his timing is also super duper timing of 1 hour 21 minutes and 21 seconds. Hearty congratulations both of you. And I request our volunteers, SRF committee members, whoever are present here, Mrs. Shilpa Jadhav ji, please come here and honor this winner. Congratulations, these winners are getting cash prize, trophy, medal and gift hamper from Zandu Sky Roots. Zandu is giving them a very useful watch, Zandu Sky Roots Fast Enough and malas, gift hamper from them. Congratulations and keep it up. I think all categories in male are finished. If anybody has not received his prize from male category, if he was not present here, I request you to approach us so that we can give you your prize. Now we are going to females, age category 60 to 64 years. 60 to 64 years, the second runner-up is Ekadashi Kolhatkar. Ekadashi Kolhatkar ji, congratulations. And the first runner-up is Susan Joshi Champanur. She is not available here. I request Ketki Pandit ji and Milind Harve ji to honor her. I request Milind sir and Ketki sir. And the winner of this category is Vidya Purushottam Bendale. Vidya Purushottam Bendale. I request Madhuri Shivde and her volunteer to honor our winner of the category, Vidya ji, for her super duper run. Her timing is 1 hour 53 minutes and 19 seconds. Congratulations. एकदा 3 cheers for JBG Satara Hill Half Marathon. Hip hip, hip hip, hip hip. Yes, all of you enjoyed this race. You loved the route. You completed it safely and happily. So all of you are coming next year, right? That is the spirit and that is the success of JBG Satara Hill Half Marathon powered by Malas. 14th year of this
marathon, and we are very happy to have all of you here. And with this note, I am very happy to announce that we have completed all the prize categories. All male, female, open and age categories are over, and we have done it really well. We have done and dusted this year's marathon very successfully. Congratulations to Satara Runners Foundation and the entire team of volunteers and cheerleaders and everybody. एक सतारा हिल हाफ मैराथन का एक स्पेशलिटी है कि हमारा आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा कि हमारे रूट पे बहुत ज़्यादा चीयरअप रहता है. आपके 21 किलोमीटर के रूट पे ऑलमोस्ट 16 वाटर स्टेशन थे, तो ऐसे जगह जगह पे आपको बहुत लोग मिले होंगे हु आर चीयरिंग यू अप. तो इसमें कुछ वॉलंटियर्स की टीम है हु कम वॉलंटरीली टू हेल्प अस. I want to announce their names, and if anybody from their representatives are available, आपल्या व्हॉलंटियर्सच्या ज्या टीम्स किंवा त्यांचे रिप्रेझेंटेटिव्स इथे उपस्थित असतील त्यांनी प्लीज स्टेजवर या. आम्हाला तुम्हाला थँक्यू म्हणायचं आहे. सो MR असोसिएशन सातारा, MR असोसिएशनचं कोण अवेलेबल आहे का? MR असोसिएशन सातारा, सातारा हिल रनर्स, रोटरी क्लब कॅम्प सातारा, महाराजा क्लब, रोटरी क्लब कॅम्प सातारा, महाराजा क्लब, गजानन सुझुकी, पोदार इंटरनॅशनल स्कूल, ढाणेज इनोव्हेटिव्ह अकॅडमी, ढाणेज मेगा इंजिनिअरिंग क्लासेस. ढाणेजचे ढाणे सर आपल्यामध्ये अवेलेबल आहेत ना, त्यांना आपण थँक्यू ट्रॉफी देऊया, कारण त्यांचे व्हॉलंटियर्स दरवर्षी खूप जबरदस्त मदत करतात आणि पूर्ण वेळ आमच्याबरोबर ते एक्सपोमध्ये आणि रेसच्या दिवशी पण थांबलेले असतात. सो ढाणेसचे विशाल ढाणे सर आणि भाग्यश्री ढाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांचे व्हॉलंटियर्स आम्हाला मदत करत असतात. सो वी वॉन्ट टू ऑनर देम. ढाणे सर आहेत? ढाणे सर आहेत? ओके, नो प्रॉब्लेम. स्ट्रॉंग अँड फिट सतारा, स्ट्रॉंग अँड फिट सतारा, छाबडा मेडिकल अँड फिजिओथेरपी कॉलेज, छाबड़ा मेडिकल एंड फिजियोथेरेपी कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सातारा, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरपी, सजग फाउंडेशन, सॅटर्डे क्लब, वर्कआउट वंडर्स, ABVP अँड हेरिटेज वाडी. मी सगळ्या व्हॉलंटियर्सची नावं पुन्हा एकदा वाचते. यांच्यापैकी कोणते ग्रुप किंवा त्यांचे व्हॉलंटियर्स इथे असतील तर त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. आम्हाला तुम्हाला एक ट्रॉफी देऊन थँक्यू म्हणायचं आहे. वन्स अगेन आय एम रीडिंग द नेम्स. विद्यार्थी वाहतूक सेवा संघ, काल यांना आम्ही एक्सपोमध्ये त्यांचा सत्कार केलेला आहे. गजानन सुझुकीचे शेळके सर इथे उपस्थित आहेत. कॉंग्रॅच्युलेशन्स सर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर युअर सक्सेसफुल मॅरेथॉन. अँड आय रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इयर मिस्टर उपेंद्र पंडितजी टू ऑनर द ओनर ऑफ गजानन सुझुकी, मिस्टर शेळके सर. थँक यू फॉर युअर सपोर्ट. Thank you for being with us, and it's also a pleasure that you are also a runner and you are running on our routes. Thank you. So it's been a pleasure covering this event for you, and to all the Fancourt family that watched this event live, we thank you so much. As you see, this is the drone shot of our beautiful city. On the near side is the police parade ground, the starting and the finishing point of this incredible JBG SHHM 2025 powered by Malas. And on the far end is the Satara Stadium, Shaw Stadium. या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले सर्व स्पर्धक, सर्व व्हॉलेंटियर, सर्व स्पॉन्सर, को स्पॉन्सर आणि पॉवर्ड बाय जे सगळे कंपनी होते त्या सगळ्यांचा आभार, सगळ्या व्हॉलेंटियरचा आभार. आपण आलात, बाहेर आली, असंच तुम्ही JBG सातारा हिल मॅरेथॉन 14th एडिशन 2025ला तुम्ही सपोर्ट केला, त्याबद्दल धन्यवाद. And bringing to you some of the highlights of this absolutely brilliant event. खूप सुंदर That was जोश the start of the आणि event. उत्साहात You can मॅरेथॉन just see सुरू the झालेली आहे. energy. I mean the energy, the dynamic energy.
I know you can feel it in your frames. काही सैनिकाच्या ड्रेसमध्ये काही पब्लिक होते, त्यांनीही थोडासा जोश आणि उत्साह वाढवला. रस्त्याच्या दुतर्फा सातारकर उभे होते आणि ते प्रोत्साहन देत होते. ढोल ताशे, नाच, डान्स खूप सुंदर होतं. रूटवरचा सपोर्ट खूप छान होता. हायड्रेटिंग स्टेशन म्हणा, फूड आणि सर्वच काही खूप उत्तम आणि सुंदर होते. He is the winner. I mean, he's today's winner. He was unstoppable from the word go. And that's how recreational runners enjoy this beautiful route. As we told you, it's the most scenic marathon in the country. आपण सर्वांनी खूप एन्जॉय केले असेल. कास आणि पावसाची पण छान सुंदर कृपा झाली, त्यामुळे सर्व इव्हेंट खूप छान आणि व्यवस्थित पार पडला. कुठलीही अडचण आली नाही. खूप छान आणि सुंदर इव्हेंट झाला. असंच तुम्ही आम्हाला प्रत्येक वेळी सपोर्ट करत राहा. थँक्यू. येस, फिनकोड टीम, वी ऑल्सो थँक्स यू. तुम्ही पण खूप छान आणि सुंदर काम केलेलं आहे. आपलेही खूप खूप धन्यवाद. On behalf of JBG SHHM 2025 and the SRF Sataranas Foundation, we thank you and we thank everyone Three watching cheers this for- live stream. 3 cheers for JBB. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Thank you. Okay. And that's the first female winner. I mean, we'll just continue for a little bit. We've still got the highlights going on. And okay, so they were the podium finishers. Podium finisher. So we've had, like we told you in the beginning, we've had 3 categories of winners. We've had a gold medal for those who finish it before 2 hours. We've had a silver for those who finished 2 to 2:30, and then we have the bronze. Small children also running. It was a phenomenal experience. Our पालक मंत्री आदरणीय शंभूराजेजी देसाई honored the winner. This is a young man, 75 years. बहुत ही बढ़िया. Okay. Yes. बोला. Bye bye. Thank you so much. And Bye on bye. behalf of SHHM Thank you. 2025, I am powered by Badresh Shah. Malas, the JBG SHHM. Thank you so much. I am Amir Bhagwat sign off. Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you.